Introducing from New York City, he's wearing white trunks. He weighs 154, the former middleweight king, Emile Griffith. His opponent from Trieste, Italy, he's wearing red trunks. He weighs 159 3/4, the middleweight champion of the world, Nino Benvenuti. 15 rounds for the middleweight championship of the world. They'll have the mandatory 8 count, 3 knockdowns within a round. The bout will be over. 15 rounds for the middleweight championship of the world. There's the bell. Emile Griffith in the white trunks, leading quickly with a left. Nino Benvenuti in the red trunks. Benvenuti using the left quickly, the left jab. Benvenuti's best punch in the last fight was the right uppercut. Griffith's best punch, usually the left hook. Griffith usually a good in-fighter, but in the last fight, he could never get off as fight people. Всем привет на каналах Viasat Sport и Viasat Sport HD. Мы продолжаем рассказ об истории мирового бокса. Note that Nino fights in a stand-up style. Ну и сейчас поговорим о европейском боксере, что происходит, в общем, у нас не очень часто. Нино Бенвенути и 2 его боя против Эмиля Гриффита. Весовая категория light middleweight. And a possible butt by Emile Griffith and an apparent warning by referee Tommy Walsh. Большое количество итальянских иммигрантов, конечно, в зале, но это Нью-Йорк, поэтому тут нечему удивляться. И мы слышим постоянно выкрики какие-то на итальянском языке. Очень многие действительно болеют здесь за Бенвенути, а не за Гриффита. И Гриффит уже сделал замечание рефери. This crowd loves Nino, of course. The glamour, the excitement, the stimulation that he's brought to boxing. We have 40 seconds left in round 4. I'd add that this fight is going to 26 nations throughout the world. An international event, middleweight fight, reminiscent in its pre-fight appeal. The golden age of the middleweights, Robinson and Ramada. A good blow by Griffith, a good left to Benvenuti's head. Griffith holding on. Вот, пожалуйста, какие-то крики прям ужасные совершенно. 10 seconds left. The end of round 4. 4-й раунд. Well, this is the 5th round, and Libero Golinelli, the trainer of Nino Benvenuti, just issued a warning to Griffith and pointed a finger telling him to stop butting. Jimmy Cannon in front of me remarked that the butt in the last round was one of the few butts he ever saw that clearly. Note Nino hitting Griffith behind the head. Ну да, зал просто уже скандирует Нино, Нино. Эмилю Гриффиту, конечно, надо добавлять прежде всего в скорости. Опять сплелись они. Клинчей много. И не очень понятно даже, кто инициатором здесь больше является. Shoulders, baby. 1 minute into this, the 5th round. Griffith in the white trunks, Benvenuti in the red. Пытается апперкот пробить Нино Бенвенути, но перекрыт достаточно сильно Эмиль Гриффит.
Nino was beautifully positioned for a left, but missed it. Might have hurt Griffith. The crowd went ooh under the mistaken notion that it might have connected. Left lead by Emile to Nino's face. Didn't hurt. Nino showing blood from the chin again, blood from the left nostril again, and possibly blood from the left corner of the mouth. We have 50 seconds left. Мне кажется, еще немножко перезаряжен, что ли, Эмиль Гриффит. Нет какой-то легкости в его движениях. Он весь такой зажатый. И, видимо, основной вывод его тренеры сделали по первому бою, что защиту надо поправлять, потому что слишком много позволил он всего 5 месяцев назад Нино Бенвенути сделать, но вот из этой защитной стойки, из защитной позиции не удается Эмилю Гриффиту выбраться. Now the mouth is bleeding. There is definitely a cut inside that mouth. The end of round 5. Конец 5-го раунда. I must say, as we start round 6, up to this point, Griffith has been a far more efficient infighter than he was in the last fight. He is doing much of what Gil Clancy instructed him to do. The left lead catches Nino, but doesn't hurt. Nino with a right lead. Head and shoulders, Emile. Snap it, snap. Behind it there. Кстати говоря, в 1960 году Нино Бенвенути не только золотую медаль получил на Олимпийских играх, но и трофей Вола Бакера как самому техничному боксеру. Ну вот с левой пару раз попал, наконец-то, Эмиль Гриффит. That right uppercut in the last fight inside Griffith's left lead. Upper part of Griffith's chest. Left side, Emile. Lead to the left, baby. We are 1 minute into the 8th round. Еще один левый удар с левой. Ну что-то у Гриффита действительно проблемы с тем, чтобы... Во-первых, он этот удар, похоже, не видит. Ну и во-вторых, такое впечатление, что руку не успевает поднять. Но действительно, что нужно сказать точно, это то, что Бенвенути очень быстро этот удар наносит. Да, Гриффит едва ли не самого тяжелого соперника в своей карьере сейчас видит перед собой. Теперь уже и с правой Бенвенути попал. Но, правда, Гриффиту удалось устроить размен. Но мне кажется, что чуть лучше в нем был итальянец.
Теперь уже четкое и жесткое попадание Эмиля Гриффита справа. И Бенвенути, такое впечатление, что повис на сопернике не просто так. 10 секунд остается в раунде в этом. Ревет публика от восторга. Emile Griffith against Nino Benvenuti in the middleweight championship of the world at stake. Griffith in the white trunks, Benvenuti in the red. Benvenuti with a 5 3/4 pound weight edge. Benvenuti a unanimous winner the last time they fought. Но ждать от кого-то из этих парней нокаута, наверное, не стоит. У Нино Бенвенути их немного. 30 в 72 победных боях. У Эмиля Гриффита тоже. И в частности, Гриффит за последние 6 своих поединков ни разу не смог никого нокаутировать. Последний боксер, который не продержался против него до конца боя, это был Гейб Таронес. Это было в сентябре 1965 года. Ну, у Бенвенути нокауты относительно недавно были, но это были Манфред Граус, Ренато де Мораес, боксеры такие не очень высокого уровня. Each cuffs the other behind the head. Don't let him reach, Kelly. Reach that. I know. Over the jab, baby. Wait over the feet. How you got it, Jimmy? We're a minute and a half into round 9. Stop it, Emile. Mist is settling on the ring. We're getting a slight drizzle as Emile connects with a left. Nino's chin, where there is a mild, slight flow of blood at the moment. Be busy. He hasn't really reopened. Back him up. Back him up. Back him up, The cuts previously established the way I thought he would. Make him shrug. Много пятится сейчас Нино Бенвенути по рингу. Но Эмиль Гриффит так забрал себе инициативу. You hear Gil Clancy in the background shouting again and again and again at Nino. And getting some side instructions from sports writer Jimmy Kennedy. Ну вот надо как-то еще развить ее, а пока большого количества комбинаций успешных от Гриффита мы не видим. Джеб попал сейчас, но джеб это всего лишь джеб. Неплохо с левой. Но все силы придется отдать, конечно, Гриффиту, если он желает взять реванш. Просто здесь ему не будет. Это совершенно точно. Нет, это не нокдаун. Griffith against Benvenuti. Griffith in white, Benvenuti in red. I'm down. So far, a pretty good fight. Rough, Hit him! a lot of butting, as we've mentioned. A lot of butting. Snap it, baby! Wait on that left foot! Head and shoulders! That's it, dig, Emile! That's Howie Albert, whom you probably are hearing in the background. Snap it, baby. Head and shoulders. And as a sideliner here just remarked, a left hand by Griffith into Benvenuti's stomach. Not to stop for you, I had to stop for anything. Left and a right, a 1-2, but neither doing any real damage by Griffith. Be the boss, he's dead. Grab it, punch again, left. Get the spaghetti, Emile. Come on, baby. You don't want to fight no more. Pressure. Stick it. You can hit him with it. Emile, stick the jab out when you're close. Head and shoulders, baby. Head and shoulders. He got nothing left, Emile. One righter just Don't lean to the right. Lean to the left and get the right Benvenuti hand at this on. point has to knock out Griffith to win. Right hand. That's Ну, продышался Бенвенути.
в концовке предыдущего раунда возникло такое ощущение, что он немного подустал. Ну и сейчас, может быть, поэкономнее будет расходовать силы. Так, еще одно замечание Гриффиту. На этот раз за то, что идет головой вперед он. We have about a minute left in round 10. The judges, Joe Eppie and John Dran, the fight being scored on a rounds basis. If a tie in rounds, a supplemental point system. Let your hands go! Let him go! We have 40 seconds now left in round 10. И снова прыжок такой вперед от Гриффита, короткий удар и сразу же в клинч. This has been a rough round, but not a punchful round. Но я не думаю, что Гриффит слишком много размышлял об арбитрах и о том, как они будут судить этот бой. Но, конечно, для Америки поражение его в Мэдисон Сквер Гардене в апреле было неожиданным. Но часто так бывает, что, выходя на реванш, боксер думает, ну на этот раз все-таки судьи в мою пользу будут. Round 11, and Benvenuti's right eye is not cut. Но убедительности нет в любом случае в действиях Гриффита. Равный бой абсолютно, и, скорее всего, счет будет довольно близким. Небольшое рассечение у Нино Бенвенути. Сейчас хороший удар с правой, а перед этим с левой. Ну вот такую манеру нашел уже по ходу боя Эмиль Гриффит. Резкие такие буквально прыжки вперед с ударами. Сейчас это приносит результат ему. Thinking back to the moods of the fighters before this fight. Griffith on edge, the man who worried off a pound in 24 hours. Dedicated, purposeful, the man who said that he hadn't fought his fight the last time. Nino, on the other hand, superbly poised, utterly confident. Отталкивает Бенвенути сейчас от себя соперника, но ему клинч не особенно нужен, потому что Бенвенути, конечно, не так хорошо в клинчах работает, как это делают американцы. Школа все-таки несколько отличается, и европейский боксер в те годы, да, в принципе, и сейчас уверенно чувствующий себя в клинчах, это довольно редкая картина. One has to laugh at the continuity of Gil Clancy's instructions. It is a tired Nino. Да, снова похоже, что Бенвенути подустал под конец раунда. Но вот эти клинчи, когда приходится буквально таскать на себе Гриффита, они изматывают. Поэтому ничего удивительного в усталости нет. Хороший удар с правой от Нино. И гонка извещает об окончании очередного раунда. 12-й раунд мы с вами уже смотрим. И, скорее всего, полную дистанцию пройдет этот бой. Как я уже сказал, нокаутерами не является ни Эмиль Гриффит, ни Нино Бенвенути.
Hey, throw it, Emile, stick it. Emile, combination. Snap it. Snap it again. Keep hitting them with it. Обменялись джебами. Griffith is getting to Benvenuti's face with the left jab. He has reopened the flow of blood. And yet, У Гриффит выглядит seems to be more hesitant in his punching. абсолютно стабильно Two hands, Emile, two hands for a while. Two hands. на протяжении всего этого боя. The great Let them left both cut. go. But it may Скорости be не that теряет. Griffith jab 12-й раунд, это уже больше получаса они отбоксировали. Come on, stick it. Ну и по-прежнему довольно свежо выглядит Эмиль Гриффит. with a left lead and attempted right cross to follow off the left. Come on, don't let it. Don't let it snap. Nino is now trying to use that left jab to set up the right, the straight right, the overhand right. Two hands, Emile. Stop it, Emile. Emile, two hands for a while. We are better than 2 minutes into this round, Roll it. which has not had much action in it. I must say that some of the snap until that quick flurry and that punch, that left to the Быстрый правый кросс от Бенвенути, но and Griffith has not been snapping his punches. He has not been a live fighter. цели не достиг он сейчас. Now with 25 seconds left, a flurry of action. Combination. 15 seconds left. Emile, hook onto the cross. In the Hook 12th the cross. Hook the cross. Ну, вот этот момент уже больше на борьбу даже начинает быть похожим. Round 13. Crowd in the background chanting Nino, Nino, Nino. Griffith in white, Benvenuti in red. 13-й раунд. 159 and 3/4. The defending champion, Griffith at 154. The challenger. Jimmy. Trust you've noticed by now that there is a good right uppercut by Benvenuti, one of the first. Апперкот с правой руки пробивает Нино Бенвенути и получается очень здорово. That's it. Keep banging. Much better on the infighting, jabbing with his left, much better than he has for a long time. Move and stick. Can't get away from that jab, Emile. I was saying you must have noticed that there is blood all over the front of Emile Griffith's trunks. The blood, of course, of his adversary. Попытка еще раз повторить этот удар, но сейчас, по-моему, Бенвенути больше попал в плечо. Back away. Again. Griffith trying a right lead. Benvenuti obviously now knows he's got to come on to win this fight. Right back, baby. Hey, keep clubbing. Club for once. We're a minute and 40 seconds into this round. We're in round 13. All right, stick. Put the bang. All he's doing is holding. Emile, back him up. Back him up for a while. Back him up. Keep backing him up, Emile. You hear the instructions from Griffith's corner. Вот так, приплясывая и прижавшись к сопернику, показывает на самом деле рефери Эмиль Гриффит, что он-то готов боксировать, а вот Нино Бенвенути его задерживает. 45 seconds left in the 13th round. Come on, baby. Blood flowing from the left nostril.
Another good right by Nino. A good round by Nino, and yet Но в целом этот раунд за Бенвенути остается. Slightly lost. A good right by Griffith. We have only 10 seconds left in the 13th round. We heard the clunk of the 10-second warning. Еще один апперкот. Третий уже в этом раунде. The bell for the 14th round. Griffith against Benvenuti. Griffith in the white trunks, Benvenuti in the red. Benvenuti, an apparently desperate fighter, apparently has been told by his corner he must come on strongly to win. And he led with the right, connected. Так, Бенвенути. Что, открывают счет? Нет. The referee, Tommy Walt, says, oh no, knockdown. The mandatory 8 count. Quick exchange. Не засчитывает это как нокдаун рефери. Рефери Томми Уолш. Еще одна попытка по такой высокой траектории пробить этот удар справа от Эмиля Гриффита. We're a minute 25 seconds into the 14th round, and in this round we had the first and only knockdown of this fight. Keep punching! Keep punching! Griffith flooring Benvenuti in a quick exchange within the early seconds of the round. A good left Хороший с левой вдогонку уходящему Бенвенути досылает Эмиль Гриффит. We have a minute and 10 seconds left in the 14th round. 15 rounds, Griffith against Benvenuti, the middleweight championship of the world at stake. Jab over your feet. 45 seconds left in the 14th round. Nino is no longer quite the straight-up fighter that he was in the early going. He is a tired fighter. Not that Griffith is not tired. It has been a rough and tough struggle. Ну, пожалуй, вот с 10-го раунда заметно практически в каждом трехминутном отрезке, что концовки Нино Бенвенути начинают оставлять силы. 20 seconds left in round 14. Последние где-то 20-25 секунд раунда даются ему очень тяжело. An apparently good left as the 10-second warning is sounded, but not as good as it looked. Nino slipped much of it. And final round, the men touch gloves and 15-й и заключительный раунд этого боя. We ought to believe the unofficial scoring all around us now at ringside. Benvenuti must knock out Griffith to win this fight. But that's unofficial scoring. Ну и сейчас, спустя годы, можно уже, наверное, говорить о том, что мы знаем, как считают очки арбитры. Нино Бенвенути в этом последнем раунде нужен нокаут. Для того, чтобы выиграть бой. A left that did not hurt Benvenuti, though it caught him moving backward. An attempted right by Nino. Throughout the fight, Griffith has found fighting room on the inside. He has kept the head and the shoulders moving, the feet jiggling.
Да, но сил на то, чтобы что-то уже создать, у Бенвенути практически не осталось. The left by Nino, which you just saw, was to the side of the head. Stick your left hand out. A minute 30 seconds to go in the fight. Griffith in white, Benvenuti in red. Emile, score points! Score points! Score points, Emile! We have Гораздо более собранно Эмиль Гриффит провел этот поединок, нежели их первую встречу. И пусть особой яркости какой-то в его действиях не было, но все-таки 1 minute to go. выглядел он лучше, чем 5 месяцев назад. По корпусу оба работают здесь, возле канатов. 25 seconds left. And it would seem that Nino must execute a miracle, register a knockout in the time remaining to retain his title. 35 seconds left in the fight. One knockdown in the bout, that in the 14th round in the early seconds. Griffith flooring Benvenuti for the mandatory 8 count. Benvenuti claiming a slip, but the referee calling it a knockdown. We have 15 seconds to go. Ну что, вернет Эмиль Гриффит себе титул? Crowd booing Emile for punching on the break. Джебом попадает Нино Бенвенути, но этого слишком мало. И это не сильный удар получился. Звучит гонг. Fight is over. Nino holds his hands aloft. Оба поднимают руки. Ну, а мы слушаем объявление счета. They both have it the same way. 9-5, 1 even for Griffith. 9-5. Оба арбитра, находившиеся рядом с рингом, Джо Эппи и Джонни Дран, ставят 9-5 в пользу Эмиля Гриффита. Объявление счета от рефери уже тонет в шуме. Томми Уолш поставил ничью 7-7. Ну и таким образом Эмиль Гриффит возвращает себе чемпионский титул, который он уступил итальянскому боксеру в апреле. Нино Бенвенути. Впереди еще будет и третья встреча между ними, но она состоится уже в 1968 году.